فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما آملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء
وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم اغفر، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكروك، وظهر أمرك، وغلب قهرك، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساطرا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجبك عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء نفسي، من سوء فعلي، وإساءة دوامي، وتفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي،
وغفلتي، وكن اللهم لعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ومولاي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تسجيل عدوي، وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا من مكان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، وغير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعفا بدني ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتضاء كرمك وصالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، وتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعد إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفا عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه،
فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النذر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا إن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا بكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمن فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقها لهيبها وأنت تسمع صوتها وترى مكانها؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لمن عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاض معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام مكرما
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أسهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر حظي من كل خير أنزلتا أو إحسان فضلتا أو بر نشرتا أو رزق بسطتا أو ذنب تغفروه أو خطأ تستروه يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بالذكر معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوانحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال خدمتك حتى أسرع عليك في ميادين السابقين وأسرع عليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي محبك بحبك متيما ومن علي بحسن تجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي
فإنك قضيت على عبادك لعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجاء واكفني شر الجن والإنس من أعداء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنان ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآله जन्नत जिसे कहते हैं वो हैदर की गली है। ये बात कलंदर की मेरे दिल पे लगी है। जन्नत जिसे कहते हैं वो हैदर की गली है। हम कब्र में जाने से कहाँ डरते हैं लोगों। हम कब्र में जाने से कहाँ डरते हैं लोगों। इस मौत के पर्दे में मुलाकात छुपी है। इस मौत के पर्दे में मुलाकात अली है। और मेराज के पर्दे में कभी गौर किया कर। मेराज के पर्दे में कभी गौर किया कर। उस पार मोहम्मद हैं तो इस पार अली है। उस पार मोहम्मद हैं तो इस पार अली है। और ये बात मोहम्मद की है मैंने तो नहीं की। ये बात मोहम्मद की है मैंने तो नहीं की। जिस जिस का वली मैं हूँ
अली उसका वली है। जिस जिसका वली मैं हूँ, अली उसका वली है। और बीबी के गवाहों में मेरा नाम भी लिख लो। बीबी के गवाहों में मेरा नाम भी लिख लो। जो इसके मुकाबिल हैं खताकार वही है। जो इसके मुकाबिल है खताकार वही है। जन्नत जिसे कहते हैं वो हैदर की गली है। सर्वा Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. Just to remind upcoming programs, inshallah tonight after the lecture we have Ziyarat Warsa as usual for Shabe Jumma, and then tomorrow we have Jumma Salat Awwal Waqt 12:14 is the time for tomorrow, inshallah, for Jumma Salat 12:14 tomorrow. And then Saturday Fajr Salat as usual, inshallah 7 o'clock standard time. We'll have the Jama Salat followed by the Taqibat, and we'll have bi-weekly interactive session this Saturday, inshallah. So if you can join us, ladies, gents, whoever can, we'll have both ways. We'll put the partition and ladies also can join, inshallah. So you can participate tomorrow, this Saturday, inshallah, for interactive discussion. And then we have breakfast as usual. Next program, Shabe Jumma. Every Shabe Jumma will start the program from now on until the time changes with 7:30 Isha Jama Salat, followed by the Taqibat of Shabe Jumma, and then lecture by Rasul Alim Maulana Sayyid Saghir Hussain, and then followed by Ziyarat Warsa. Request for Surah Fatiha for those people who have brought Tabarruk today. Also, there's a death anniversary of Marhuma Gulnaz Hussain Ali, merchant, who's sister-in-law of our member Noshina Panju. Also, one of our community member passed away. If you remember Mushtaq Ghulam Hussain Mauladina, he was buried last Sunday. If you can also include him in his in this Surah Fatiha. Also, all those volunteers that have been part of this community no longer with us. All our marhumin, kul mu'minin and mu'minat, muslimin and muslimat. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Now, with your loud salat, I'll request one to come to the member. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allah. Allahumma salli ala. लग जा भाई लग जा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। सुम्मा सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अनाम मुहम्मद व इतरतिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। I want to discuss a bit attention demanding topic today, which is purely scholarly, but I have tried
to simplify it and present to you a very easy to understand version, though I still realize it is a bit difficult discussion. And the topic is that the underlying causes and reasons of Islamic rulings. Can we understand them? I mean, how the fuqaha, our jurists, rather respected jurists, how they derive a hukm, how they deduce different ayat, different ahadith, different historical perspectives, and everything they have to keep in mind, tafsir, hadith, fiqh al-hadith. There are many sciences they have to be experts in, and then they are able to do istinbat of ahkam shar'i. The ayah I've recited is fas'alu ahla dhikr, ask the people of reminder, I mean those who are ahl dhikr, in kuntum la ta'lamun, if you do not know. This ayah has many implications, but in appearance, if we do not know, we are supposed to contact somebody, ask somebody who knows. This also points towards, our masla taqleed, that if I'm not expert in fiqh, I have to do taqleed of some jurist who is expert and who is adil in Jami' al-Shara'it. Coming back to here, there's another important discussion before we enter into the main body, that the rulings, they follow interests and harms of public. What does that mean? The Arabic word masalih, plural of maslahat, interest, benefit. Allah will not, in simple or other words, Allah will not obligate something unto us which is without a wisdom, without a cause, without an interest, without a purpose. And Allah will not forbid something, prohibit something without a harm in it or for the society. Doesn't matter, individual or society. That goes to another discussion, qa'idatu dharar wa la dhirar. Allah does not allow us to harm ourselves. Quran says, La tulqu bi aydikum ila tahluka. Do not put yourself with your own hands into halakat, into death. We cannot kill ourselves, or we cannot do something which is harmful to us. These are different usul, and maybe they're a bit connected, so worth mentioning, which I did, to the discussion, or our upcoming discussion on this Saturday morning, which is going to be Islam and the drug use. And we will be, inshallah, discussing it in an interactive fashion. And alhamdulillah, I've gathered pretty much, lots of information on marijuana, cannabis. Our government's view, we have, mashallah, supervised consumption sites. And one is here nearby on Barton Street. Start smiling. And they're about to close it if they do not follow the new upcoming. They have to update it. Anyways, so two keywords so far. When Allah commands for something, it must have a benefit for me and you. It must have a philosophy behind it. I may understand it or I may not understand it. This is our maybe original discussion. Many people, they say, and sometimes out of, I guess, not knowing, I'm reluctant to use the word ignorance because it's a little striking word, because they don't understand and they don't know all of the religion and all of the underlying and required sciences, they just say, well, why Allah has done so, why Allah has commanded so, why this ruling, why this ruling. And sometimes when I think, I start laughing. Somebody had even a comment, why did Allah create shaitan?
So be a servant, be an abd. You are trying to play God. Let God, Allah, do His job. And let's do our job and focus on our job, our end. And sometimes we want to know everything which does not relate to us. And we're just after things which have nothing to do with our daily rituals. And unfortunately, nowadays especially in this part of the world, with lots of respect, I'm a humble younger brother of everyone who is into this, what I'm going to say. They do not offer salah. They don't even know how to do wudu. And they question fuqaha, well, why do I have to, do qasr salah if I travel from here to Toronto? They object without thinking that, ma yuridullahu bikumul yusr. Allah says, Allah does not want to put you in hardship and difficulty. Yuridullah bikumul yusr. Allah wants your comfort. Allah wants your ease. तुम्हारी आसानी चाहता है भाई, तुम्हें मुशक्क़त में और ज़हमत में नहीं डालना चाहता. But people, they do not spend time. It's not wajib on jurists only to learn Islam. Remember, qaida number 1, all of us are mukallaf. We are responsible for our actions. We are going to be reckoned according to our own actions. It's a benefit Allah has, favored us with, that if I did not spend time to learn my religion, on top of everything after Aqidah Fiqh, Allah permitted, okay, you emulate somebody who has already done his istibbat of Masail Fiqhi, and I will accept it from you. And the mockery is people, they say, well, why do I have to do taqleed? Well, simply because you want to reach perfection and Allah's set purpose for your creation. You don't want to be living afahasibtum. Do you think that I have created you abatha, purposeless, without a purpose? Another interrelated ayah which tells us there's a cause. Allah does not work without cause. So our number 1 discussion is covered pretty much. There is always a cause, but again a bit scholarly differentiation or clarification. In ilm usul, we have many different definitions of cause, illat. But in this scenario, we are speaking cause, yani illat. Ilal al-Shara'i is a beautiful book by Shaykh Suduq. The cause is behind different Islamic rulings. It's a beautiful book because Shaykh has so much command on ilm hadith, and he has reported so many valuable, really valuable hadith from Ma'asumin alayhimus salam explaining these causes. Please have a salawat. Ajil farajahum. Here, cause means an indication, a sign which guides us towards the ruling, or which is the result of ruling is result of which. Let me give you an example. Shurbe khamr, drinking alcohol, is forbidden in Islam. But the reason of prohibition or the cause is intoxication of it. It intoxicates. It kind of, fuses our brain. Our aql stops it working. Right? And we know that one of the conditions of worshipping Allah is intact aql. Somebody whose aql they have lost, there's no worship on them. There's nothing on them. So Allah does not want a mu'min to lose on everything. I mean, that's why hurmat-e-shurb of alcohol is because of this reason. The cause is intoxication, sakr. Right? And we know in Islam, kullu muskirin haramun. Everything which intoxicates us is haram. This is a qa'idah kulli, a general formula.
Maybe the last tougher definition point I want to mention today is there are some general rules and there are some particular rules. In this scenario, we do not mean cause in the sense of philosophy, illatu ma'lul. We do not want to discuss that. Or in physics, in reasoning in physics, there's no exclusion, there's no exemption. But here, which has to do with legal issues or societal issues dealing with society, it can be excluded sometimes. So these general rules means majority, in other words. Yani most of the times the cause is this one which Allah mentions. And another topic is many times the causes are not given to us. Have I lost anybody or are you with me? Please give me some certainty with the salawat. But this piece allow me to repeat. See, we have wisdom, hikmah, and we have cause, illat. They're sometimes different. A hukm might have both. Okay, when, where? Safar, when we travel. MashaAllah, in a couple of months, we will be, inshallah, the month of mercy of Allah, month of forgiveness, Ramadanul Kareem, I mean. When I travel, there's no fasting. My salah, I can cut it down to half, 2 units only, the 4 rakah salah, right? The cause of my qasr or cause of not fasting when I'm traveling is travel itself. Safar is the cause of me not offering 4 rakahs salah, 4 rakahs, only 2 rakahs. The wisdom is that Allah wants to protect me, give me a discount because to save me from hardship of travel. I repeat, saving me from hardship, going through difficulty of travel is the wisdom. But to cut my 4 rakah salah into 2 or not to fast when I'm traveling, the reason is the travel itself. So please do not mix it up. As you may realize it, how confusing it is that wisdom and cause, they are different sometimes. Many rawaya, they're mansusul Allah. You did not hear this. To speak about the exact reason, illat of it, why this, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, why? La'allakum tattaqoon. Look, the shari', the lawmaker, Allah Jalla Shanu, gives us the reason, taqwa. I want this ibadat from you, and the reason is taqwa. I hope now it makes sense. So let me report a beautiful ayah from Surah Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum. O believers, do not question about things if they are disclosed to you. They will make you stressed up. They will give you goosebumps. Continues. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ يُبْدَ لَكُمْ. If you question about those things which are not relevant to you, when Quran is being revealed, if you ask, I will reveal it to you. Well, in Tafasir, we have many stories. A man questions, Ya Rasulallah, who is my father? He puts his head down. Ya Ali, Ya Rasulallah, who is my father? He lives in a home, he has a father in his home. He says, so and so neighbor is your father. Now that man is he's dying in embarrassment. Does it make any sense to ask, who is my father? MashaAllah, in Ma'ashara, in society, the person you live with and he is renowned to you as your father, I mean, stick with him. And if you want to ask, be in private at least. I mean, go somewhere in privacy. If you have access to a wali of Allah, ask them, who is my real, true father? And now the belief you doubt it. But look how
striking this situation was. And many other stories like this. Rasulullah has a beautiful hadith here. He says that one of the factors underlying reasons of downfall of nations before you were their inappropriate questions, which did not matter to them, were of no avail. And nowadays, sadly, people, they go after the questions which have no benefit, no practical benefit. Though scholarly way, there is some benefit in everything, but many things that do not relate to me. Like I normally give the example, it's good to know all of the fiqh, but does, like, a camel who eats najasat to learn about the masal regarding that camel? We don't see a camel here. So it won't be harmful to me if I skip the masal regarding this camel. How is it istihala? How is its purification? How many days should we put it in an enclosure so it does not eat up the najasat? And then what najasat has how many days of purification required? Baba, iski jaan chhode bhai, apni yahan par namaz, apna wazu, sardi mein wazu, how to make your wudu in a travel, in your road, on your Tim Hortons bathroom, what to take with you, a water bottle, your musalla with you, your sajdagah, keep your dress clean, pure, tahar, find a qibla finder. Put yourself in a situation where you live. Be relevant. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Islam does not put down questions. Rather, Islam, look, the first day, to our at least limit, Allah knows everything. We don't know how many billion and trillion years before Allah was there and will be there and unknown, like infinite. But when Allah created Adam alayhi salam, see, angels, they questioned Allah. Attaj'alu, are you going to make this man? He answers, look, Allah does not say, why are you questioning? Even Shaitan raised a concern. Allah answered to him. Islam puts here, As-su'alu miftah. The hadith says, su'al is the key to learn. Miftahul ilm. But not everywhere, not every place, or like every question should be asked. In the tafsir, the easiest points in this ayah, in tubda lakum, if things you question, I have mentioned, couple of points there for our benefit. It's Qur'an Kareem. That if this information is disclosed to you, it will upset you, right? What does it mean? That many things, we have to keep it in secret, like secrets of our brethren, our community members. Somebody questions you, how is that person and what he did on so and so day, and say, come on man, leave the man alone. Or on ladies' side, leave the sister alone. Why do you need this information? It has nothing directly, it's not connected with you. You should not be asking. And you say in your heart, I should not be disclosing this information. Or let's say, military secrets. They're not supposed to be discussed on the TV. Let's say an army chief or anybody who is, let's say, a spokesperson, they're not supposed to release this information because it does not relate to everyone. Public, they do not understand, how about of these affairs, isn't it? These are like simple examples. But look how, with how much clarity and beauty Quran Kareem explains this. But do we listen and do we ponder on Quran? Many times under, again, the name of learning, or name of innovation, or name of creativity, and sometimes many excuses are brought. We want to judge Allah's God-made rulings with our, number one, limited intellect, very limited knowledge, or almost no knowledge. We think, we base things on our baseless speculations, our conjecture, dhan, guman, hads. And then we sometimes, astaghfirullah, put ourselves in the shoes of God and give fatwas with our own understanding. And it's, of course, worst to the worst for our benefit. Oh, ye Allah ne kahan kaha hai? Where has God said so? These are just things made by these guys, and sometimes they go even a mile extra.
these, ulama, these jurists, they made these things up. Ya Ali. Look how weird it is. لا تقولوا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. Conjecture can never be replaced with truth. Whenever you give a fatwa, it must be based on truth, based on the Quran, the ayat of Quran, or the hadith of Ma'asumeen. We cannot, any marji' taqleed, it's our known rule. Rule number 1, the day a marja, with lots of respect, Ayatullah Sistani Hafidhahullah even, he says that this is so and so fatwa I'm giving you because of my understanding. It's not wajib to me and you to obey him in that fatwa. Only he is hujjat when he is bringing us hujjat from Allah or Ma'asum. If he says Quran has said so, if he says Imam has said so, then it's obligatory unto us to emulate him. The day he says, well, this is what I think, well, I respect you, I love you more than my life, but it's not wajib unto me to emulate you in your thinking, because it's your thinking and you are not a proof of Allah. Imam Masoom is the proof, yani hujjat of Allah on me, not you. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Maybe the last point I want to mention is, there are many out there. Many. They are giving different explanations, meaning different reasons behind rulings. Like some will say, Allah has obligated salah because salah is a good exercise. Ya Ali. Where in Quran Allah says, Aqimu salah because it is riyada, it's exercise. Ar-riyada tuqawwil badan. Riyada strengthens our body, makes us grow stronger. It never says any hadith on this. No. Allah put, siyam to lose weight, to combat obesity. Look how Islam is aligned with science. Ya Ali. Allah says, I want siyam for taqwa. Yes, there can be multiple benefits, multiple causes in one hukam. Allah is all wise, Hakim. In one shot, He may kill 50 birds, or maybe 100 birds, or maybe unlimited birds. And one of the best birds Allah killed is taqwa, which is the root of all the virtues. Right? But look how wrongfully the reasons are given. Sometimes people, they give other, like ruku and sujood. Oh, that is because to stretch our spinal cord, so we don't get the disease like, sciatic disease. Yeah, who said so? Look, these speculations, this conjecture, people's own thoughts, they're many times absurd and ridiculous. They make no sense. Though they assimilate with some of the actions in yoga or in exercise. By the way, Islam encourages us to exercise, but prayers are not for the purpose of exercise. Therefore, imtithal of awamir ilahi, to show my obedience and servitude to Allah Jalla Shanu, and to prove that you said, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ha ana huwa. Here I am. I'm putting it into practice, putting a human face on your command to worship you. And you also said, Ya ayyuhan nas, if you want, closeness to Allah, you want taqwa, u'budullah. Do ibadat of Allah. But look, these people, they're driving, innocent minds away from the true knowledge which will take us to perfection and in proximity of Allah Jalla Shanu. So that's why it's always wiseful and it's always advised to learn. To learn at least the basics of our religion, so we know how about some different rulings. And let me give you a beautiful story. One day, Abu Hanifa, we all know, is the Imam of Ahl Sunnah. And he used to be a disciple of Imam Sadiq alayhi alaihi tahiyyatu wa thana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, which he himself says, Laula sanatan la halaka Nu'man. Had I not
learned for those 2 years the principles of fiqh from Imam Sadiq, I would have been perished. Halak ho jata. He used to do qiyas, use his own discretion, his own conjecture, his own aql in, devising different rules and giving fatwas. One day he meets up with Imam. I go to my point, right, which I want to mention. Imam says, you do qiyas, do not do it. Awwalu man qasa iblisun. The first person who did qiyas was Iblis. And he said, Ana khairum minhu, I'm better than Adam alayhi salam. Why are you obligating me to do sajda to him? सिनिकार शैतान है ये. तो इमाम अली मकाम ने उससे पूछा कि अगर हमारी अक्ल ही, उसने कहा मौला मैं अपनी अक्ल से इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा बुरा समझता हूँ. इमाम ने, लंबी हदीस है, लंबा ही मुकालमा है, पर बहुत बड़ा दावा है ये. वहाँ पर भी इमाम ने उनको एक सवाल पूछा, वो रह गए. अब आगे चले. इमाम ने फरमाया बताओ रोज़ा बड़ी इबादत है? मुराद ये है कि हम अपनी अक्ल से, लिमिटेड अक्ल से जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर रूलिंग को नहीं समझते. हमारा इल्म बड़ा महदूद है. हमारे पास हर समते हुक्म का इल्म नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. सिंपल इज दैट. ओनली अक्ल मासूम कैन अंडरस्टैंड इट. इमाम ने फरमाया आप बताइए नमाज बड़ी इबादत है या रोज़ा बड़ी इबादत है? कहने लगे नमाज बड़ी इबादत है. इमाम ने फरमाया ख़वातीन के ख़ास अय्याम में नमाज भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं है, लेकिन रोज़ा जो छोटी इबादत है उसकी अल्लाह ने क़ज़ा रखी है कि क़ज़ा बाद में रखो. और नमाज जो बड़ा फ़र्ज़ है, जो अभी आप कह रहे हैं बड़ी इबादत है रोज़े से, उसकी क़ज़ा भी नहीं है. तो ये बात तो हमारी अक्ल के ख़िलाफ़ हुई ना. तो तुम्हारा जवाब क्या है? अब वो सर डाल दिया नीचे, क्या कहें? यानी दीन इलाही ला युक़ासु बिल उक़ूल. इमाम ने हमें फार्मूला दिया कि अल्लाह's religion we cannot use our personal choice or opinion or conjecture or our discretion in justifying those rulings. You have to take in consideration every aspect of the ruling, and then you have to have knowledge of all that, and you have to derive the hukm without making a mistake, because you not alone are only mukallaf. Anybody who follows you is also going to be put besides you, and you are responsible for them. Look how deep Imam went. कैसे इमाम अली मकाम ने फरमाया, अल्लाह ने जो वाजिबात हम पे वाजिब किया उसकी हिकमत अल्लाह जानता है, हम अपनी अक्ल से उसको जज नहीं कर सकते. तो बस खुलासा और पैगाम ये, शायद आज मैं मसाइब नहीं अर्ज़ करूँगा. अहकाम दीनी में हमें अपनी अक्ल को दखल नहीं देना चाहिए. एक दूसरा ये कि अल्लाह ने ये जो फरमाया फ़स्अलू अहला ज़िक्र, हमें जो आलिम हैं, सबसे बड़े आलिम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं बिनून. देन उलमा, वी आर जस्ट रिपोर्टर्स. आई नरेट टू यू फ्रॉम अहले बैत. बिज़ात आई एम नॉट एन आलिम. आवर इल्म is dependent on their ilm, and their ilm is dependent on Allah Jalla Shanu's ilm. This is pure Tawheed. But to me, their ilm seems to be like they know everything, because they never were found to say, I do not know. Because they cannot say that. Allah said, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. And we can never say that, I do not. So this is how it goes in the hierarchy. And last point, हर चीज़ दीन में हमारे लिए जानना भी वाजिब नहीं है, और ज़रूरी नहीं जो चीज़ें हम जानते हैं उसको हम डिस्क्लोज भी करें. हर बात का कहना भी वाजिब नहीं है. और बाज़ औक़ात ये हमारे दीन में जब अगर ज़ररनाक हो, उसकी इंजरी ज़्यादा हो बेनिफिट से, तो मे भी वो उसको कहना भी हराम बन जाता है. ला दीन, हदीस कहती है, ला दीन लिमन ला तक़ियत लह. जो तक़ियतन, इस खौफ से कि कोई मसलहत फौत हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, किसी मोमिन की आबरू रेज़ी हो जाएगी, जो किसी हक़ाइक़ को कहने से रोक लेता है अपने आप को, वो मोमिन है. और जो अस्तग़फिरुल्लाह बेबाक, उसे सवाल किया जाए किसी की ज़ातियात के बारे में, वह तमाम राहती कह दे,
ला दीना लिमन ला तक़ियत ला, वो यह हदीस जहन में रखें छठे इमाम से। और भी अल्फाज के साथ यह हदीस बड़ी ज़्यादा आई है, सही है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि दीन में हर बात कहने वाली भी नहीं होती और हर मकाम भी हर बात कहने का नहीं होता। यानी कुल्ले मकालिन मकामुन वाले कुल्ले मकामिन मकालुन, हर बात के लिए एक जगह होती है और हर जगह के लिए एक बात होती है। I do dua Allah for the Ahl Bayt alayhim salam. Reconcile us to understand the philosophy, the wisdom and the reasons, underlying reasons on your rulings, and allow us to put all the rulings of yours in practice, and give us that power of discernment and understanding to put this information in hierarchy and to keep in our heads whatever is need to be protected and to expose whatever is to be exposed. Without your help we cannot do it. Allahumma ajjal li waliyaka al-faraj wa dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Being Shabe Jumma, will have inshallah ziyarat waritha. Thank you so much. Laman our own behalf of walidain, kul mu'minin and mu'minat, ma'asumin and ma'asumat, qurbatan ilallah. Assalamu alayka ya Rasul Allah, assalamu alayka ya ba'ith al-huda, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya waritha Adama safwatillah, assalamu alayka ya waritha Nuhin nabiyillah, assalamu alayka ya waritha Ibrahim khalilillah, assalamu alayka ya waritha Musa kalimillah, assalamu alayka ya waritha Isa ruhillah, assalamu alayka ya waritha Muhammadin habibillah, assalamu alayka ya waritha Amiril Mu'minin alayhi salam, assalamu alayka ya ibna Muhammadan al-Mustafa, assalamu alayka ya ibna Aliyin al-Murtada, assalamu alayka ya ibna Fatimata az-Zahra, assalamu alayka ya ibna Khadijata al-Kubra, assalamu alayka ya athar Allahi wa ibna tharihi wal witra al-mawtur. Ashhadu annaka qad aqamta as-salata wa atayta az-zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulahu hatta ataka al-yaqin. Fala'ana Allahu ummatan qatalatka wa la'ana Allahu ummatan zalamatka wa la'ana Allahu ummatan sami'at bidhalika faradiyat bih beshumar. Ya Mawlaya ya Aba Abdillah, ashhadu annaka kunta nuran fil aslab ash-shamikha wal arham al-mutahhara, lam tunajjiska al-jahiliyatu bi anjasiha wa lam tulbiska min mudlahimati thiyabiha, wa ashhadu annaka min da'aim ad-din wa arkanil mu'minin, wa ashhadu anna al-a'immata min wuldika kalimatu taqwa wa a'lamul huda wal urwatul wuthqa wal hujjatu ala ahli dunya, wa ushhidu Allah wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa rusulah anni bikum mu'minun wa bi iyabikum muqinun bi shara'i' dini wa khawatim amali, wa qalbi li qalbikum silmun wa amri li amrikum muttabi'. Salawatullahi alaykum wa ala arwahikum wa ala ajsadikum wa ala ajsamikum wa ala shahidikum wa ala ghaibikum wa ala zahirikum wa ala batinikum. Ziyarat Shahzada Ali Akbar alayhi salam.
अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना नबियिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रदियत बिह। ज़ियारत शुहदाए करबला अलैहिम आलाफ़ु तहिय्यत व सना। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाअह, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अविद्दाअह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फ़ातिमता सय्यदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मदनिल हसन इब्न अलीय्यिल वलिय्यिन नासिह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दिल्लाह बिअबी अंतुम व उम्मी तिबतुम व ताबतिल अर्दुल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़तुम फ़ौज़न अज़ीमा, फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ मअकुम। ज़ियारत शहनशाह वफ़ा अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अशहदु अन्नका क़द जाहदता व नसहता व सबरता हत्ता अताकल यक़ीन, फ़लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व अलहक़हुम बिद्दरकिल जहीम। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या सय्यदल अरब वल अजम अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा, कुन शफ़ीअना व शफ़ीअ वालिदैना फ़ी यौमिल जज़ा, सलवातुल्लाहि अलैका व अला आबाइका सबअ व अबनाइकल अर्बअ व उख्तिका फ़ातिमतल मासूमा जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्रि व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान व शैतान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसी वल जान्न, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिका व अअवानिक वल मुस्तशहदीन बैन यदैका फ़ी जुमलति औलियाइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह